ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ 2 hours ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಒಂದು ನೈಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನಾನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 o'clockಗೆ. But do not worry. So entire electrochemistry I'll try to complete within short amount of time. I'll not even leave single topic. Even if you not understood electrochemistry, you'll understand everything from basics. Idalmel numericals barutte makle, adna explain martini, so that you will not 100% chapter alli you can score full on full. That is my assurance. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು electrochemical cells. See, we have 2 types of cells, basically electrochemical and electrolytic cells. So first half of the chapter we'll discuss about electrochemical cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. electrochemical ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ obviously there some chemistry is going on inside. Chemical energy to electrical energy, chemical energy is converting into electrical energy. Whereas electrolytic cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically ಇದು chemical to it is electrical. So chemical reaction ಆಗಿ electrical ಬರುತ್ತೆ. electrolytic ಅಂದ್ರೆ you going to pass current and make some reaction to happen. For example purification, so ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ we going to use electrolytic cells. electrolytic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are going to pass current and make the reaction to happen. Illi, so reaction happens and current going to come out of that. That's called electrochemical cells. Okay, next makle, it's very beautiful. Electrochemistry is one of the beautiful concept. So I want to quickly finish. I'll not go too much depth into this. And so here we have electrochemistry. First of all, the concept simple I will not take much time of you, and simple I'm going to tell. So all of you know that. So very simple I can say. So whenever you take the Cu2 plus, for example, if I take for example copper sulfate solution, and if I put zinc in that, so we all know that zinc is highly reactive metal. It's going to replace copper with this and kick out copper and going to form Zn2 plus nimge Cu ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Simple, we know this. So if you see the reaction here, so there's always zinc has oxidation number 0 because there's nothing, we don't have. Copper 2 plus 2 ಇದೆ. And ಇಲ್ಲಿ basically now the copper 2 plus, so we can clearly see zinc has lost the electrons. It has lost the electrons, and whereas copper has gained the electron. Copper ಒಂದು gained the electron. So andre there is a transfer. Understand here. So there is a transfer of electrons from one metal. So one metal to the other one. Alva, one ion to other ion. Transfer of electrons ಇದೆ. So we know that in physics, the transfer of electrons is called as electricity, the current electricity. So transfer. So people thought, oh, electrons ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, electrons ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ion ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, why can't we separate? Because they're in the same cell, it's happening within same reaction. You have copper sulfate solution, put the zinc. Simple, alva, it's happening within the cell. But what if I separate them, and electron, and I will see there is a transfer of electrons from one ion to other ion. So why can't I connect some wire and make that electron to flow through wire? Then current is developed, right? Such a beautiful thought, alva. So that's how it came into the picture. So we won't have 2 different cells. One. So we have one cell where zinc will be there, and we have oxidation cell, reduction cells. Simple ಹೇಳ್ತೀನಿ. And the same reaction, what is happening, we'll make the two happen in 2 different cells. We call them as redox couples because there's a redox reaction happening. Reduction as well as oxidation both are happening. Therefore we call it redox couple. When one cell oxidation is happening, one cell reduction is happening. So how to remember this? Very simple. I have taken one notation here. So left of the cell is always taken as oxidation and anode and negative. So negative is taken as electrochemical cells alli anode is negative, electrolytic cells alli anode is positive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, so we have taken this as RRPC. There's a reason for this to take RRPC because when I used to teach chemistry long back, physical chemistry, ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ ಆಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆಸ್ RRP ಸರ್, ನಾಟ್ RP ಸರ್, RRP ಸರ್, R ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ RRP ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವೆ,
So copper 2 plus ether, this is very simple. And left matte right. So whatever the reaction happening, this redox reaction happening, we'll make it to happen in two different cells. One cell we're going to oxidation going to happen, one cell reduction going to happen. We're going to connect it by a wire, and therefore current is produced. It's simple. That's it. This is how it is. What is happening in oxidation cell? What's happening in reduction cell? Oxidation is happening, reduction is happening. Next, let's come to next one now. What is electrode potentials and rain basically? See, simple makle, very simple. Potential and now chemistry, physics go on. Potential and tendency to move. If I take a positive charge, if I take another negative charge, the negative charge has a tendency to move. If I push it backward, you have to do work done. On positive source charge, on test charge, you have to do work. Then the work is stored as a potential. So why it's called potential? Because if I leave that positive charge, it will come back. So if I'll take the water and then pump it into the water tank. If I leave that water, it's going to come back because it has tendency to flow. Similarly, whenever you take a metal and metal ion, there is always tendency of the either metal converts to metal ion or metal ion converts to metal. There's always tendency depending on what kind of it is, whether it's reducing agent or oxidizing agent, depending on its electrode potentials. There's always tendency that metal want to convert to metal ion or metal ion want to convert to metal. So this tendency is there, tendency, that is known as electrode potential. See, always in bit potential and it has tendency to flow, tendency to move, tendency to water. It's the same thing in physics also. Same thing. This is called as oxidation potential. Are that clear again? So when a metal is kept in in ionic solution, there's a tendency of Mn plus to convert Mn or M to Mn plus. This is called as, board exam just remember what is the meaning of this. Potential develops between electrode and its electrolyte. That's basically a definition of electrode potential. There are two types of potential: one oxidation potential and reduction potential. And we always take, so for example, if you want to find EMF of a cell, on the EMF of a cell, if you want to calculate, you have to do E right minus E left. E right minus E left ಮಾಡಬೇಕು. You have to do in such a way that, for example, you have copper 2 plus, it has some tendency 0.34, and Zn converting Zn2 plus, it has some valency minus 0.7. I'll give more details. Positive minus andre ಏನು, ಯಾವ reducing agent, ಯಾವ್ದು oxidizing agent, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's very important even for your CET exams. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So E of a cell is equal to E right minus E left. So always when you calculate this, you should get always positive value, 1.1 volt. Obviously electrochemical cell has to produce current alva. So you have to arrange that E left ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ದು, ಜಿಂಕ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Plus minus of minus. That's very simple. This is the meaning of this one. How are we going to calculate? See, for example, we have individual potential. See, for example, if I want to find potential, for example, you entire setup one zinc, one copper, obviously we'll get it. How do you know individual values? It is overall value alva. So 1.1 volt, what is developed due to this cell is basically entire thing. How are we going to find individual values? The individual values can be always found with respect to the standard. See, now for example, simple physics aliga 1 kg takadiyalli 1 kg 1 kade irthivi, in 1 kg mango irthivi. So we are going to always measure with respect to standard units alva, 1 kg of this one. So how are we going to measure that same thing with respect to something? See, we always take frame of reference alva. So again this is a, so nan jaasti physics terms use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, now so here coming to this one, standard hydrogen electrode potential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this is taken as standard. Its value is taken as 0 always. Standard example ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Write the diagram and then explain the standard hydrogen electrode potential ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, you have to write the diagram. Very simple ಮಕ್ಕಳೇ. So basically what happens, hydrogen ಅಲ್ಲ. So hydrogen, see, if you have a rod, like for example, if you had a zinc rod, you can directly dip it in zinc solution. But hydrogen, how are we going to make a rod and dip it in? So that's the reason why it's a gas ಅಲ್ವಾ. So we have some kind of arrangement here. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ at 1 bar atmospheric pressure. So and there is also in wire you have finely divided platinum coated with platinum foil, so that the hydrogen H2 is in contact with H plus ions. That is 1 molar concentration of H plus ions they're going to use it. So H2 hydrogen, it's in it is in touch with H plus ions. So there is always tendency of metal to ions to convert into the metals. Atara. Right, are that clear again? Simple. The diagram bari saku, that's enough. And adadmele she is always taken as negative. So the value negative ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ diagram ಒಂದು ವೇಳೆ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ diagram ಬರೆದು explain ಮಾಡಿ, 1 mark 2 marks ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ just diagram ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು you can just say it's always values assigned as negative, and all the electrode potential measure with respect to this. ಇದು ಜೊತೆ respect ಮಾಡ್ತೀವಿ. So when I measure with respect to this, some may have positive, some may have negative.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ PSC ಮ್ಯಾಸಿಲ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಗೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ವಿ ಗಾಟ್? So zinc Zn, for example, if you take Zn has minus 0.76. What's the meaning of minus 0.6? Zn has more tendency to give electrons. Hey, ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ into Zn2+. Zn want to convert into Zn2+ compared to copper 2+. Copper 2+ also okay fine, but Zn2+ has more tendency. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That's what we have electrochemical series. Some are highly reactive, they want to quickly go out. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ +2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಯು ಟೇಕನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, so I'm helping in reduction, so reducing agent. So I am a reducing agent. So I am undergoing oxidation, helping in reducing something else. So that's called reducing agents. Are that clear again? Other the positive bandaga, it's less reactive compared to hydrogen basically, and then easily accept electron. So basically these easily accept electron. Since they're accepting electron, they're undergoing reduction. Alva. So since accepting electron, they're helping someone to give electron. Therefore it's an oxidizing agent. Simple agi artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's very simple. Ist ಬಂದೆ simple ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? See what we got, basically ನಾವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲದು we going to find standard electrode potential. Standard ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 molar concentration ಇರಬೇಕು. Concentration 1 molar ಇರಬೇಕು. Then only we call standard electrode potentials. What if not 1 molar? ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ 1 molar ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Sometime I'll take some different concentration. I might take 2 molars, 5 molars or 0.5 molar 0.5 molar solution ತಗೊತೀನಿ. Again, basically, how can I do it now? In that case, we have the simple equation, Ernst equation. And what is the basic of this? Basically, electrode potential can be calculated any concentration, at any concentration. So board exam, you don't have to know derivations and everything all. They have to just remember only the formulas, because we get numericals in the board exam. So 3 mark numerical barutte. See, very simple. Concentration at any, electrode potential of any, for example, Mn plus is converting into Mn. If you want to calculate concentration, electrode potential at any value, the standard electrode potential minus RT by NF into ln into concentration of this one, metals. Basically, you can say product divided by reactant. Simple. I have given straight formula, and we always remember in this way. So board exams goes kara. Exam always it's products divided by reactants. Concentration of products divided by concentration of reactants. RT by NF. RTF, ಇವೆಲ್ಲ standard value substitute ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು, if you put all the values, then you're going to get 0.059 by n. So you have to remember this formula. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ why we going to use this equation? We can find concentration at any we can find electrode potential at any concentrations. So by default, you have a chart in the textbook. On chart is a chart is made. It's given for standard electrode potentials, but you can find any potential at any concentration. Are that clear again? Simple again. Other we have equilibrium constant from, again, if you want to calculate equilibrium constant, so very simple makle. So at equilibrium, you know that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. There is no further change in concentration. Initially rate of forward reaction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, backward ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. At one point of time, both going to equal, and then we're going to have no change in further concentration. Since there is no change in concentration at that point of time, E of S L is equal to 0, and ಇದೆಲ್ಲ derivation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I think you're not going to get F. I think N it is 0.059 by N. Aita? E of S L is equal to 0.059 by N into log KC. Just remember this value, that's enough. Then ಈ formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, because numerical scale ದಾಗ you can just remember that. E naught of S L is equal to 0.059 N into log KC. KC is equilibrium constant, concentration of products divided by concentration of reactants. We studied that in equilibrium, alva? Simple. Let's go for next topic now. Adadmele what gives energy? Delta G is equal to minus NF into E naught of SL. It's just formula input koli makle. It's very simple. I can tell you how it came. This question came. If you watch my physics lectures, let me tell you, V is equal to V is equal to work done by quantity of charge moved. Idantu ನೀವು ಒಂದು 100 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So this same, both are same ಮಕ್ಕಳೇ. So work done is nothing but gives energy ಅಲ್ವಾ ಅದು. So W is equal to ಏನಂದ್ರೆ potential into charge ಅಲ್ವಾ. Charge ಅಂದ್ರೆ we are taking here one, like how many moles of charge. See, chemistry ಅಲ್ಲಿ moles are everything important. How many electrons are moving it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ for example if I take Mg2+, so Mg2+, ನಾನು 1 mole of Mg2+ to convert Mg, I need 2 electrons ಕೊಡಬೇಕು. So I need 2 moles ಕೊಡಬೇಕು. So charge of 2 moles of electrons. So charge of 1 mole of electron only is F.
Charge of 1 mole of electron is F, that is 96500. That's a coulombs per this one. Very nice, alva. So charge of, so in the place of this formula, in the place of the Q, we're going to write, so 1 mole. So for example, n moles are there. Charge of 1 mole is F. So basically it's nothing but charge Q. Charge Q, alva. So what is W is equal to potential and EMF. EMF is equal to W by Q. Aita W by NF. Aita, so W is equal to minus NF into E of a cell. Okay, you won't get minus there, E into cell. Aita, adon thermodynamics, you have sign convention. It's very simple. It comes from the formula V is equal to W by Q. That is physics. You studied everywhere. We studied. Anyone physics ಹೇಳೋದು exam ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. So that's what this is the beauty of when a physics teacher teaches maths, chemistry also. This is how it formula came. Delta G is equal to minus NF into E naught of a cell, because in physics we have V is equal to W by Q, W is equal to V Q. Anyway, so let's come to the next equation. And the conductance of electrolytic cell. And nodi makle board example, when I see the model papers, they are asking questions in because of electrochemical cell. They are asking, explain electrochemical. Conductance of electrolyte cell cannot be determined. What are the, I mean, you can't determine resistivity and conductivity, right? Nam physics ಅಲ್ಲಿ wire irutte, wo connect madu, get the resistance and resistivity. That's simple. Put the Wheatstone bridge. What are you going to do for electrolytes? We're going to develop a conductivity cell alva. Adanne explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ exam ಅಲ್ಲಿ. So they can ask anything to explain. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Next, simple again. So conductance of electrolytic solutions, what happens? We know there is a formula from physics, R is equal to rho L by A, and 1 by R. 1 by resistance is always conductance, and 1 by resistivity is conductivity. We're going to get this formula. So then pitcall simple again. Conductance and conductivity. The unit is given here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what is factors affecting conductivity? So ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ factors affecting resistance resistivity ಇರುತ್ತಾ, ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ is it like basically ionic, non-ionic or covalent? What kind of electrolyte? Is it in your water? Is it in kerosene oil? It depends on nature of electrolyte. That's one. Second one, size of the ions. Ions ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they go slowly, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಿಧಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's it depends on the size of the ions, and also depends upon solvent and viscosity. Actually ions ಪಾಪ ಓಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಸ್ಕಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಕಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, low concentration, high concentration, that will depend out. It all depends upon temperature. It all depends on all these factors. It was asked one of the model people ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, what factors it depends on the ಎರಡು ಮೂರು factors ಬೈ, that is more than sufficient. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನೀಡ್ತೀವಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಸೇಮ್ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ instead of putting unknown resistor, we're going to use a conductivity cell. That what is conductivity cell? Very simple. We have a cell, basically the cell irutte, adರಲ್ಲಿ we have 2 electrodes irutte, adar madhye you're going to put the electrolyte. ಆಯ್ತಾ. ಈ conductivity cell ಗೆ particular dimensions irutte. We have, this is called as L by A. That's a cell constant. L divided by A is equal to G star anta. So we're going to use this formula and see same thing. You have L by A is G star and is A by L ಇದೆ. So reverse ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ K by G star ಬರುತ್ತೆ, and K is equal to G into G star. I want to find conductivity basically of the electrolyte. So conductivity is given by G star divided by R. So G star n, I know it's a cell constant. That's the dimension of the cell. Cell measurement ಮಾಡಿ, length ಎಷ್ಟಿದೆ, area ಎಷ್ಟಿದೆ, we can measure it easily. How are we going to measure resistance of the cell? How are we going to measure resistance of the cell? Take this cell and put it in the conductivity cell. Take this cell, put it in Wheatstone bridge, and balancing condition. Once you know balancing condition, this into this, because these are resistors, we will connect it with the physical resistors. These resistors are from physics. This is from chemistry. We're going to mix physics and chemistry now. Physics, chemistry, join ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. So then we're going to use R1 into R2 is equal to R3 into R2. So we know the opposite arm should be equal. Okay. ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ R cell can be measured using a Wheatstone bridge. Simple. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, and 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ G is equal to K into A by L cell star. This you can just say G star can be measured by, this can be easily measured because measured by measuring the length and area of cross section of the conductivity and ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, and resistance can be calculated using the Wheatstone bridge and ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು Wheatstone bridge diagram ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಿಂಪಲ್. This question was not asked anywhere before. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ. ನಾನು
ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಸಾಕೋ ಮಕ್ಕಳು. ಯೂಶುವಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m is equal to k divided by c. k is the conductivity, c is the concentration. Conductivity for unit concentration, conductivity divided by concentration. k lambda m is equal to conductivity divided by concentration. Artha per unit concentration, what is the conductivity? That's called conductivity for concentration. Again, they are asking these kind of examples. Idunu example kelta idare. Here we have two types. One artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, conductivity, molar conductivity. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. They can ask these questions in MCQs. They can ask these questions in 2 markers. It will come in the fill in the blanks, increases, decreases, ಏನು ಅಂತ. See, ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು, ಇಫ್ ಏರಿಯಾ is equal to 1, L is equal to 1. For example, in this formula, if I'm going to put area is equal to L, area is equal to L, L is equal to 1 and area is equal to 1, I'm going to get G star as 1. The cell constant is 1. If I put cell constant as 1 in this case, G becomes K. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ G is conductivity is nothing but G only, but for a unit cell, that is area is equal to A is equal to 1, L is equal to 1. That's electrolyte. So what happens on dilution? ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿದೆ 1 unit cell ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಸಿ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ concentration will decrease. Obviously, initially we had 10 ions per unit volume. Now we are going to have 5 ions per unit volume. Now 5 ions has to conduct this. The 5 ions has to conduct the electricity. Therefore, conductivity will reduce in case of conductivity. Artha clear again? On dilution, number of ions are going to decrease and conductivity going to decrease. The entire NCR, that's the reason why maklani ಹೋಗಿ book open ಮಾಡಿ at least ಒಂದು 2 page ಇದೆ ಇದನ್ನ. ಆ 2 page ನ I have concised into a single PPT and gave it to you. It takes lots of time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Molar conductivity ಅಂದರೆ basically molar conductivity is very simple. Conductance of the volume V of a solution, 1 mole of electron. Condition ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? The volume can be anything. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟೇ, A is equal to 1, L is equal to 1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್? ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V of a solution containing 1 mole of electrolyte. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಬಾಟ್ಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಟ್ಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲ್, 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಫುಲ್ ಲೀಟ್ರು, ಕ್ವಾರ್ಟ್ರು, ಹಾಫು, ಫುಲ್ಲು, ಆಯಿತಾ? ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೀಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಸೊ ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಷ್ಟೇ ವೆದರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಸೋಡಾ, ಮಕ್ಕಳ ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆವರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್, it will affect your brain. Okay, anyway, conductance of volume of V solution containing 1 mole. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್, 1/4 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, 1 ಫುಲ್ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಈಗ 1 mole ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬೇಕು, 2 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. 2 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ವೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ if you want to keep only 1 mole constant, volume you have to increase it basically. So concentration ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ we can go to the formula lambda equal to K by L
and in this case again L is equal to 1. So length 1 ತಗೊಂಡು if you take area is equal to volume, you want to get lambda m is equal to k into v. So by increasing the basically on dilution you have to decrease the concentration ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So concentration ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ to get that 1 mole itself you have to take the more volume. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ the lambda m is called as lambda m naught. That is basically at infinite dilution lambda m is called as what? Lambda m naught, and that's called as limiting molar conductivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is this one? Again they asked this also in one of the model paper. Explain the lambda m naught values, limiting molar conductivity by using for strong electrolytes, weak electrolytes ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್. ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Are clear again? Simple. Let's go for next one is what is strong electrolyte. This question was asked in the exam. Write the equation and then explain this diagram anta kelidare. For strong electrolytes. For strong electrolytes ganante lambda m is equal to lambda m naught. This can be, the lambda m values can be written in the form of this equation. This is a relation between lambda m and concentration. So artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. It's very simple. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1:1. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KCl ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1:1. ಸೊ ದಿಸ್ 1:1 have same value of A. For example 1:2:1 will have different value of A compared to 1:1. ಆ ಥರ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಶ್ಲಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಶ್ಲ ಬರೀರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಶ್ಲ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಐ ಟೇಕ್ NaX or KX, ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರು the difference in lambda m values for these two it always remains same. Whether if I take NaCl or KCl, even ನೀವು ಬರೆಸಬೇಕಾ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಶ್ ಲಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KCl, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಆಫ್ NaCl, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ you can split that K separate ಮತ್ತು Cl separate, Na separate, Cl separate. So Cl cancel ಆಗುತ್ತೆ. So whether it is in here Cl is there or Br is there or whatever fluorine is, whatever is there, so anyway they're going to get cancelled, no? Because that means we can split this into two terms. So Cl cancels. So whether I take KCl or NaCl or KBr or NaBr, anywhere Br is going to get cancelled. So irrespective of these two, then the value always comes same. So that's possible only when we can split this into two different values. Then Kohlrausch he stated that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contributions of anion and cation. So total limiting molar conductivity can be written as sum of the individual contributions from the anions and cations. Since I can write the in total this as sum of these two, then only idannu sum of these two ಬರಿತೀನಿ, idannu sum of these two ಬರಿತೀನಿ, Cl cancel ಆಗುತ್ತೆ, then you going to get simple values. Whether it is a Br or NaBr, the same it is. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ರಾಶ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆನಿಯೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again, so when I take weak electrolyte, what will happen basically? So again, we have on dilution, concentration ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. weak electrolyte ಏನುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, weak electrolyte degree of dissociation will increase. You must have studied in chemistry. For example, ಈಗ CH3COH ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್, they will dissociate further. Degree of dissociation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. More number of ions going to come into picture, and then limiting molar conductivity will increase in this case. And then initially you had, for example, 10 CH3COH molecules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 2 CH3COH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ 6 CH3COH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು CH3CO ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ H+. ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as concentration is too low. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಫೈನ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್. ವಿ ಗೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ಡ್-ರಾಶ್ ಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ and degree of dissociation will increase. More number of molecules now will be present and then a more number of molecules and therefore limiting molar content will increase. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಇದು ಬರೀರಿ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್-ರಾಶ್ ಲಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ lambda m naught values for any electrolytes and dissociation of constant for, you can even calculate dissociation constants for your weak electrolytes. This also numerical can come. I'll take some numerical and show you in the numericals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುವರ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ Na+Cl- ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೋನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಪರ್ 2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಪರ್ 2+ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2+ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2+ will take 2 electrons and that will get deposited on this. So as a reaction proceeds, the thickness of this will reduce, the thickness of this will increase. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡು, ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಚಿನ್ನ ನಾಟ್ ಚಿನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಚಿನ್ನಾಸ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಚಿನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಂಗಾರ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ಡಾಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇರ್ ಸಮ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಪೈಪ್ which is, it's just beautiful. ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್, ಅಂಡರ್ ಸಿ ಪೈಪ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ಸ್, ದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಎಲ್ಲೋ 1000 kilometers ದೂರದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ something called sacrificial method. ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್. ಫ್ಯಾರಡೇ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫ್ಯಾರಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ RP ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸಿ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್? I remember Faraday's laws.
ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫ್ಯಾರಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೈತೀರ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ at any electrode, don't write the symbol. Amount of reaction at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Simple. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಮು, ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. When I pass the current in 3 different solutions, when the same amount of current is passed in 3 different solutions, in which case more reaction will happen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಸೇಮ್ ಮೂರು ಇದೆಯಪ್ಪ. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು, ಇನ್ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಏನೋ ಮೂರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ. ಸೊ ಈ ಸೆಡ್ the amount of different substances liberated by same quantity of current. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಐ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ, 23/1 ದಟ್ ಇಸ್ 23. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ Mg2 ಪ್ಲಸ್ 24/2 12. Al3 ಪ್ಲಸ್ಗೆ 27/3 9. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 100 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಯಿತಾ? 100 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Na ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ Na ಪ್ಲಸ್ಗೆ 100 Na ಪ್ಲಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ Na ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಡ್ಲಿ, Mg2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿಸ್, ನಂಗೆ 2 ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ Mg2 ಪ್ಲಸ್ಗೆ 100 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀ 50 ಜನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Mg2 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ 3 ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್ಗೆ 3 ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಾನು 100 ಇಡ್ಲಿ, ನಾನು 100 ಇಡ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು Mg3 ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯಾರಡೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾರಡೆ ವೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಪಾಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಈ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಓ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ 2 ಇಡ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾನ್. ಮೇ ಬಿ ಅವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ and so there's only 100 idlis, this person is doing 3 idlis, so obviously it will come less for him if we can give only 30 people. But this one more thin guy, he is eating only 1 idli, therefore I can give to 100 people. Then he immediately went and solved the electrochemistry problems. Okay, anyway, I think I'm joke ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I know it's a very poor jokes. Okay, this is the value of this charge of one more electrons I given this. So 6.02 in 10 power 1.6 10 power minus 19, 1 electron into number of moles, number of electrons in 1 mole. And to convert Mg2 plus 2 plus we need 2 moles of 2F and 3F. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೆಲಸತಿ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ once you understood this, next we come to the product of electrolysis. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Simple. We know that we're going to pass the current. You will have anode, we're going to cathode. A negative ion will go towards a positive ion, positive electrode, and the positive will go towards a negative. Therefore, they get reduced. One will get reduced, one will get oxidized. Right? So, but products depends on 3 factors. Again, this question was asked in exam. It was asked even, I think, board paper lo keldangidaare tumasati. On what factors product of electrolysis depends? It depends on 3 factors. First, it depends on the nature of electrode. What electrode you're using? Is it active or inactive? We have some electrodes that dissolve themselves alva. So for example, purification of copper alli the electrodes themselves will dissolve. We have some inert electrode, graphite irutte, in bare electrodes irutte. We have inert electrodes. And nature of electrode, what kind of electrode you're using it? Is it an molten or aqueous tagondre you will have even H plus and OH minus alva. That is different. Molten tagondre bari ade maatra irutte. Molten NaCl is different, aqueous NaCl is different. This question is asked in the board exam 10th class when the products of electrolysis. Next, over potential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl ಮೈನಸ್
ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸ್ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೈನಸ್, ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ಸಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ಸು, ವಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು. ನಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊತಾನೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಗೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. Na ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ aqueous NaCl, ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ aqueous NaClದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್, ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ aqueous NaCl, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಈಗ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ OH ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಪೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್. ಸಿ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ಗೆ -2.7 ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ಗೆ 0 ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ನೋಡಿ H ಪ್ಲಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎನ್ನೆಗೆ ಏನು ಪಾಪ, ಏನು ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ 1s2 NS2 Np6 ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಸೋಡಿಯಂ 11 ಅಲ್ವಾ, 281 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Na is more want to give always. So obviously Na will go and take the electron there. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆಗೋದು. ಸಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್, ಅದೇ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಫರ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್, ಲೋವರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ OH ಮೈನಸ್ಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ಸು ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ OH ಮೈನಸ್ಸು, ಪಾಪ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅದರಿಂದ Cl ಮೈನಸ್ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ OH ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಯಿತು, ಬಟ್ Cl ಮೈನಸ್ ಓಡೋಕೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೆಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡನ್, ಸಿಂಪಲ್, ಡನ್. ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕರೋಷನ್, ಡನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ. ಕರೋಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೇರ್ one is gaining electron, one is losing the electron. The iron Fe is converting into Fe2+. That is the corrosions. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ,
ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 2 days ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.